but apparently after Tuesday, William Ruto becomes a temporary president. Kwani niko nchi nyingine? Nyamanza mamu. Nyamanza kwanza usikie vile tunaenda na mpangilio huu. Breaking news now. The High Court has ruled that the general elections should not be held in August 2027, but should be held this August 2026. Yani we are busy planning vile one time nenda kwa reality, vile tutapeleka President William Samoei Ruto nyumbani next year. Kumbe inafaa kuwa hii mwezi. Na hivyo tu ndo hatupati pesa ya elections, hatupati t-shirt, hatupati leso, hatudance kwa lori jamani. What? So wait. So thank God nilikuwa nimeshachukua kura. Tuonane next week Tuesday as we vote. Hiyo ruling imenikumbusha tu vile Yesu atakuja na tutapata tu anahayas. Make it make sense. Mumesikia? Kumbe hata tumechelewa kwa hii uchaguzi. High Court imerule the general election should have been held on August 11th, 2026. In short, unaona hii Tuesday inakuja. This is when Kenya should have been holding the general elections. This is according to the court ruling. Kwa sababu, the general election should be held on the 5th year, not after the 5th year, according to the Constitution, Article 136, subsection 2. So, sasa hakuna indications zingine zozote. Tulikuwa tunaanza kusikia ABC wakianza kusignal kidogo, we could postpone the elections. Hata umechelewa, mumeongezewa bonus ya whole year. Election inafaa kuwa this Tuesday. We're ready for Tuesday, 11th August. It's Tuesday. This is when we should be holding elections. Malende High Court or Justice. Soda kwa bili yetu. We're very happy. Faithfully applied, the presidential elections must be held this year on the 11th of August 2026. Mekwisha. And that is what the court has today affirmed as the position. IBC had erroneously moved on the premise that a president is elected to serve for 5 years, for a 5-year term. That was their argument in court, and the court told them, just like we had told them before, that there is no 5-year term anywhere in the law provided to the president, members of parliament, or the governors. They only serve until the next date of the elections. Then the president becomes a temporary incumbent. Members serve as temporary until the next parliament is sworn in. So as we are today, the date as ascertained in our constitution and affirmed by the court, the next presidential elections in Kenya are to be held next week on Tuesday, 11th August 2026. Ebu msikize vile Ruto amewaibia a whole year ya kura. Sikizeni huyu leo vile ana explainia vizuri mali miaka yake 5 inaishia. So year 1 is 9th of August 22, ends on 8th of August 23. That's year 1. Okay. Year 2 is 9th of August 23 to 8th of August 24. Year 3 is 9th of August 24 to 8th of August 25. Year 4 is 9th of August 25 to 8th of August 26. Then the most important is year 5, running from 9th of August 2026, ending on the 8th of August 2027. Write that one down. Year 5 runs from 9th of August 2026, and it ends on the 8th of August 2027.
You are told in Article 136 2A to find the second Tuesday in August inside the 5th year and conduct your elections. It can only be in 2026. If it had said after 5 years, we will have done it in 2027. If it had said every 5 years, it will have been in 2027. But it said inside the 5th year, 9th of August 26 to 8th of August 27. Find the second Tuesday in August. Does the president know mmempangia hivi? Ni nini nasikia tikoti inasema we vote in the next 2 weeks. Umesikia hiyo? Shauri yao kama ABC haiko ready, sisi tuko ready. Yes, waeke hapo Sifuna na muweke huu mwingine hapo. Muone kama hizo elections zitafanyika. Kama ABC amuko ready, shauri yenu, leteni hizo election. In fact, as a matter of fact, tunagoja what? Sisi ndio Sifuna. Tunagoja what saizi? 27, who has time for more lies for 6 more months? Unajua tumebakisha 6 months mbili. Sasa hizo uongoza hii 6 months. Unaiteni hizo elections. Leta saizi muone kama hatutavote. IBC shauri yenu kama hamko tayari, mtu pangishe laini hivi mtu hesabu. Yes. Can you imagine that on Tuesday next week we were supposed to be having a general election, a presidential election. The fate of William Ruto was supposed to be decided next week on Tuesday. This is a very unusual explainer. Why? A judge in Malindi by the name Mugule Thande has given thunder itself into the political space. It is thunder to the IEBC. It is thunder to the Kenyans. President Ruto is not assured of 5 years. If Gachagua becomes the president next year, there is no guarantee that he must serve 5 years. If Matiang'i, if Kalonzo, if Eugene, if Sifuna, if anybody becomes a president of this republic, there is no law that guarantees them 5 years. The law only guarantees MCS. Can you imagine? For the MCS, Article 177, 4 is the only one that are guaranteed. Kenyans, you need to wake up. Kenyans, we need to wake up. There is a time nilisema hapa, the presidential elections zinafaa zifanyike in August 2026. The 2nd August of 2026. Watu wakanipinga, watu wakabishana. Pia kuna jamaa alikuwa anaitwa huyu jamaa wa pikipiki Ponki. Kuna time tena alisema elections, the presidential elections zinafaa zifanyike 2nd August of 2026 na sio 2027. Kwa sababu the new constitution that was passed ilisema na wameweka na wamestate detailed information wakisema elections should not be happening after every 5 years. The elections need to happen in the 2nd Tuesday of the 5th year, not after the 5th year. Umenishika kweli? The new constitution that was passed, it said, and it is meaning, and it has been detailed, and the information is there. Inasema, the presidential elections should be happening in the 5th year, not after 5 years. So, hii yenye wanaforce ati presidential election ifanyike in 2027, that is not in the constitution. Hiyo ni after. And if they want to follow the constitution, inafaa ikue in the 5th year. So if it is happening in the 5th year, elections, the presidential election, zinafaa zifanyike huu mwaka in the 2nd Tuesday of this month, which is tarehe 11 of this month. So the presidential elections needs to happen this month on 11th
because it is the second Tuesday of August. I hope I'm saying the correct date. Wacha ni confirm. Now, nilisema hiyo kitu, watu wakaanza kusema, oh, nini, hata ujui sheria, ujui nini. Nikasema ni sawa. Pikipiki Punki alikuja akasema the same thing. Yes, second Tuesday, itakuwa tarehe 11 this month. That is when elections are supposed to happen. Now, tutoke kwa Pikipiki Punki, tutoke kwa mimi. Wacha tuende sasa kwa judge. Now, there is a judge pale kwa High Court. Anaitwa judge, nitawekea hapo. Anaitwa judge who? Justice Mugure Thande, judge of the High Court. Amesema hivyo. A declaration is hereby made that the holding the next presidential election on any other date other than the second Tuesday in August 2026 violates the Constitution and will consequently be null and void. Hello? Kenyans, hello? A declaration is hereby made that holding the next presidential election on any date other than the second Tuesday in August 2026 violates the Constitution and will consequently be null and void. Elections, the presidential elections are supposed to happen this month on 11th August. Because it lies in the 5th year, not after the 5th year. Na hiyo ndio mambo iko. Sasa wacha tuone ni nini kinaenda kufanyika. And nothing is happening. Watu wamenyamaza, watu wametulia. But now somebody is violating the Constitution, especially IEBC. Wameka. And that is why they delayed kuchagua chairman wa IEBC. Since Chebukati died, wamekaa sana bila kuchagua. They knew it was a strategic plan to delay kuchagua the IEBC chair ndio elections zisifanyike huu mwaka. So ndo watasema hatukuwa na time, hatukuwa tumejipanga, nini, things were not there. Ndio hiyo sasa. Hello? Watu ni wajanja hapa nje. They are violating the Constitution. Elections zinafaa zifanyike huu mwaka. Mimi nasema hivi, Court inasema we vote in the next 2 weeks. Ni sawa tu. Kama IBC is not ready, watufanyie ile mlolongo, tupange laini, weke Sifuna hapo, weke Kasongo hapo, tupange laini tuone. Wahesabu vizuri. Tumalize hii maneno, tupatiwe panga pale Talanta Stadium. Tuanze kazi. Hata kesho fanyeni. Muone kama tutapiga hiyo kura. IBC if you are not ready. Aya, mlolongo style. Very ready for Tuesday. Sisi ndio Sifuna one time, Ruto must go. William Ruto, the 50th president of the Republic of Kenya. Sasa tumeona kwa Kenya, angalia hapa chini na muhakisha mshare clip iende all over the country. Na munisikise hapa, munisikise kwa makini sana. Ati hapa William Ruto anasema at coming 2027, if I will be elected, if I will be the president of the Republic of Kenya. One, William Ruto is scared kwa hii kiti ya president ya coming 2027. Kwanza ameogopa kwa sababu vile maneno yameenda, ameogopa tayari. Sasa ati anatuambia if I will be the president 2027, ati nitatenga ile ukora yake ya 2022 ndio anataka kuleta tena 2027. Wakenya mkue makini sana. Ati nitaweka 100 billion ati kwa vijana wapate kazi, sijui wa mama wapate kazi. This is the same mouth 2022 ndiye alikuwa anatuambia. Sasa amekosa content kabisa na amefeel hii imeenda. Munaona ile maneno imefanyika pale kwa kina Murkomen. Amefika pale nyumbani, Wakarenjin wote wamekataa, Wakipskis walikataa, Wakisii walikataa, Waluya walikataa, kidogo Wajaruo wengi wamekataa, Bare Mount Kenya Wakikuyu wamekataa, ukienda Mombasa Waswahili wote wamekataa. Sasa amekuja tena na ukora ingine ati mkinichagua mimi kuwa rais wenu, ati mimi
nitaweza kuleta ama nitatenga bilioni 100. Mimi nataka kuuliza William, wewe saa hii wewe ni aspirant ama ni president? Hii mambo ya kusema unatenga ama unaanza kuambia watu ati nitaweka mkinichagua, kwa sasa hivi ni nini inakuzuia kuweka hiyo 100 billion ya vijana wapate kazi? Ni nini imekuzuia saa hii kwa kuweka hiyo pesa vijana wetu wapate? Saa hii hata kwa ground kila mtu analia, the money is not circulating. Sasa hii unatuambia tena tungoje mpaka next year? Kwani sisi wa Kenya ni watu wa kungoja? Ama sisi vijana wa Kenya sisi ni watu wa kungoja mpaka next year? Kwanza tuongee ya saa hii kabla next year itafika. Kwa hivyo coming 2027 team opposition mmeshaangalia sasa hivi William ameanza kupanic. Kwa hivyo ongeza gear. Sifuna weka gear. Ile ulikuwa unatembea nayo ongeza. Matiang'i ameongeza. Gachagua ongeza. Kalonzo weka speed. Pale 2027 tupeleke hii jamaa nyumbani mapema asubuhi. Share hii clip iende all over the country and make sure you follow the. So guys, mimi kama mmeona, but apparently koti imesema ati elections zinafaa zikuwe hii mwaka, si next year. Mumeona hiyo story? Bwacheni ni wasome. We. Wahenga wanashangaa siku za mwizi ni 5. Kuna mtu kwa state house hii ametoa veins. Gai bwana nije. Acheni ni wasome. Ushaiswetaga wewe. So mimi nimeona tu ChatGPT nikauliza what has the High Court ruled on elections? Ikasema the High Court has said that the next general election is constitutionally due in 2026, not 2027. The court interpreted the constitution to mean that the presidential election should be held on the second Tuesday of August in the 5th year. See, after the 5th year, Muna get. Anyway, since the last presidential election was held on 9th August, the court found that constitutionally prescribed the date is Tuesday, 11th August 2026. Very ready for Tuesday. Anza kuangalia ID. Wanza kuweka ID vizuri kwa sababu kuna mtu tunapeleka nyumbani next week. Anyway guys, sasa tunisiwadanganye. Koti imesema suspend hiyo ruling mpaka next year after elections. So tutafanya tu elections next year, but after that elections will be held in the 5th year, not after the 5th year. Anyway, one time drain the swamp. Kindly purpose to register as a voter. Unaona? But then sai ukuwe ready, tunaweza vote kesho. Vile kunaenda hivi tunaweza tuamsha tuambie enda uvote. Hata atuamishe saa ngapi bado ni kuwa na kura. Lazima aende home. Na sisi ndio sifuna.